Hi friends, hello. Jai Bhim all of you. This is your Anaposala Venkatesham. Today Hindu News, if you see, Hindu News, the Hindu News, it's a packed schedule for the first batch of Agniveers. Agniveers are training, under training, keeping in mind that the 4 years contract period, their training modules has been trimmed accordingly. The page number 10 we can see the government of India they decided to give training in the jobs for 4 years contract on contract basis for army. The what result they are expecting? Just I am also unable to understand this about these Agniveers. It's a packed scheduled for the first batch of Agniveers. They are training under for the 4 years training. How they are doing job? How will they become perfect? How when they can get what is that standard knowledge and confidence and I don't know, but the government is going forward. Six women artists discuss their canvas, voice, and worldview. Okay, one special one if we see here, gout harms civilians in border villages. Gout harms civilians in border villages. With the heightened the terror activity in Jammu, the CRPF is reviving the villages defense committees that were disbanded in the early 2000s. Early 2000s. We can see here, women learn the firing at the CRPF camp in Rajouri district, Jammu and Kashmir. We can see here the mid-chants of Bharat Mata Ki Jai. A mid-chants of Bharat Mata Ki Jai. A 23 years old Anju Devi lifts a 303 the bore rifle. The braving the cold and the insistent rain, she and 50 other women and men have assembled at the Central Reserve Police Force CRPF camp at the Sundarbani, close to Pakistan occupied the Kashmir POK. In Jammu to learn how fire weapons in self-defense. In a large hall, Head Constable Pradeep lays out a mat and fixed a target board. Put one foot forward, turn your body 45 degrees and then aim. Keep changing the positions. Don't fire from the same place. She adjusts them at the top of his voice. Just we can say here, the women of the Jammu and Kashmir are learning firing. In this batch, 23 years, Bharat Mata Ki Jai, 23 years old Anju Devi lifts 303 rifle, the bore rifle. Like this, 50 members, others are learning for about their safety. This is the situation. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భారత ప్రభుత్వం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ను మేము ఫ్రీ చేసినాం, భారత్లో కల్పనిక ప్రయత్నం చేసినాం, మా పాలన అట్లా చేస్తున్నాం, మా పాలన ఇట్లా చేస్తున్నాం అని చెప్పి మనకు ఇక్కడ భారత ప్రభుత్వం చెప్పింది. మరి ఇదేంది ఈ పరిస్థితి? ఈ గన్లు విలేజ్లో ఉన్న సాధారణ ప్రజలకు గన్నులు ఇస్తే మంచిదా చెడ్డదా? If the government ready to hand over the guns to the village women or men, is it fruitful or not? Is it right way or not? The people of India should think. If somebody has the weapon in their hand, there is chances to misuse. That is why how the government thinking on the like these issues. What happened? If we go into the deep, we can understand what happened. POK. In a large hall, head constable Pradeep lays out the mat, the fixes a target, the board point, 45 degrees over. Just a 2 hours drive from the Sundarbani in Rajouri district. Rajouri district is Dangri village, where 7 Hindus, including 2 children, were killed in twin terrorist attacks. We can just 2 hours driving from the Sundarbani Rajouri district, Dangri village, where the 7
7 Hindus, including 2 children, 7 including 2 children were killed in twin terrorist strikes in this month. ఈ మంత్లోనే 7 మంది చనిపోయారు. ఇద్దరు పిల్లలతో కలిపి 7 మందిని టెర్రరిస్టులు అటాక్ చేసిర్రు. We will pick up guns to protect our village, our community. We have to fight the Pakistan, says Bachan Kaur, head of the Thalatanda village. తాళతండ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా మేము మా గ్రామాన్ని పాకిస్తాన్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళు అడిగిరంట. హోల్డింగ్ హియర్ ద 9 months old son, అనదర్ trainee Kanchan Kumari says, we are ordinary farmers. It is better to learn how to fire. It may help in future. We are not scared to die for the country. నేనేమన్నంటే మేము దేశం కోసం చనిపోవడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాం, మేము చనిపోతే కూడా ఇబ్బంది లేదు, మేము ఈ గన్ ఫైరింగ్ నేర్చుకుంటే మంచిదే కదా అని చెప్పి ఎవరు మాట్లాడుతారంటే 9 years old my son and another trainee కుమారి says, ఇక్కడ కాంచన కుమారి is saying. We can see here their photo learning, how they are learning, men and women, this girl also there, we can see here. Mr. Kaur and Mr. Kumari are not isolated voices. The hundreds of villagers, Rajouri and Poonch districts of this the fire Panjal Valley have been infected the basic arms training by the CRPF and the army over the past week as a part of the government policy to review the Village Defense Committee, VDCS, Village Defense Committee. This has picked up the pace after the Rajouri attack, the early 2000 aims allegations of the crimes including abduction and rape committed by its members. ఒకటి మనం ఒకసారి చూస్తే అక్కడున్న ప్రజలకు గన్నులు ఇచ్చి ప్రభుత్వం ఏం చేద్దాం అనుకుంటుంది, ఆర్మీ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుంది. అసలు 370 జీవో ప్రధానంగా నేనేమంటున్నంటే వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జీవోలను ఇష్యూ చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే భారత్లో కలిపినాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ జమ్మూ కాశ్మీర్ను మొత్తం విడదీసింది. ఏమేమని కొత్త కథలు పడి ఊర్లలో ఉన్న పల్లెటూర్ల వాళ్ళకు జమ్మూ కాశ్మీర్ మోడీ చేసిండు, జమ్మూ కాశ్మీర్ మోడీ చేసిండు, జమ్మూ కాశ్మీర్ మోడీ చేసిండు అన్నటువంటి ఒక వాదనకు తెరలేపారు బీజేపీ వాళ్ళు. అక్కడక్కడ తెలిసి తెరవడంలో ఇంకా ఊర్లలో కొంతమంది కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ మన దేశంలో కలిపిరారంటారు. అసలు ఏంది అసలు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ కథ ఏంది అంటే యాక్చువల్గా బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ లేకనే జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా మన భారతదేశంలో ఒక భాగం. కానీ పాకిస్తాన్ మన భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు, బంగ్లాదేశ్ మన భారతదేశం ఉన్నప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది ఒక నిజాము లాంటి వాళ్ళు, నవాబుల లాంటి వాళ్ళు ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాన్ని పాలిస్తూ ఉండేవారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు పాకిస్తాన్ విడిపోయింది, బంగ్లాదేశ్ తర్వాత విడిపోయింది. ఇవన్నీ విడిపోయిన సందర్భం లోపల జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది పాకిస్తాన్లో కలపాలని చెప్పి పాకిస్తాన్ కోరుకున్నది. పాకిస్తాన్లో కలపాలని పాకిస్తాన్ కోరుకుంటే వెన్ ద Pakistan country, they wanted to mingle but share the Jammu and Kashmir, but the king of the Jammu Kashmir, అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజు, those who are ruling at that Jammu Kashmir, they are not accepted. They wanted to join in India only, but they asked some restrictions. ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్లో కలవకుండా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు జమ్మూ కాశ్మీర్ కలపాలని కోరుకురు, కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలకు పాకిస్తాన్లో కలవాలని లేదు, మేము భారత్లోనే కలిసి ఉంటాం. భారత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లాంటి వాళ్ళు, మహాత్మా గాంధీ లాంటి వాళ్ళు, దేశం కోసం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాళ్ళు మేధావులు ఉన్నారు, వీళ్ళు దేశాన్ని మంచిగా చూసుకుంటారని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకున్నారు. మేము భారత్లో కలుస్తామని చెప్పారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే భారత్కు కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ని కలుపుకోవాలని ఉంది. అప్పుడు ఉన్నటువంటి మన స్వాతంత్ర ఫైటర్లు, మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్లు మామూలు వ్యక్తులు కారు, మనకు కూడా కలుపుకోవాలని. ఎందుకు కలుపుకోవాలన్నది అంటే పక్కనే ఉన్న పాకిస్తాన్ మన శత్రు దేశం ఉంటే మనకి ఎంత ప్రమాదం ఉందో, జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది కూడా మన పక్క దేశంగా ఉంటే, విరుద్ధంగా ఉంటే మన దేశానికి ప్రమాదం. కాబట్టి ఎందుకంటే వాళ్ళు బార్డర్లు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కలుపుకోనిగా మన దేశం ప్రయత్నం చేసింది. కానీ మేము మీ భారత్లో కలవాలంటే కొన్ని షరతులు పెడుతున్నామని చెప్పింది. కండిషన్స్ they kept some few conditions in front of the Indian government at that time. What are the conditions? Their
మాకు మా పాలన మేం చేసుకుంటామని చెప్పి, మాకు స్వయం ప్రాతిపత్తి ఉండాలని చెప్పి మా పాలన మేము చేసుకుంటాం, కానీ మేము భారతదేశంలో భాగమే ఉంటాం, కానీ మా పాలన మేము చేసుకుంటామని చెప్పి కొన్ని షరతులు కూడినటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ అడిగారు. సరే పోనీ, ఏదేమైనా జమ్మూ కాశ్మీర్ అనే భారత్లో భాగమే కాబట్టి వాళ్ళకు కొన్ని ఇచ్చి, అక్కడ కొన్ని కొన్ని వసతులు ఇచ్చి, ఇప్పుడు సర్పంచ్లు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు లేకుండా ఓన్లీ రాష్ట్రపతి మన ఇట్లా ఓన్లీ ఎంపీలే ఉండి రాష్ట్రపతి పాలన లేక మామూలుగా చేసుకోనికి వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ విధంగా నడుస్తుంది. అట్లా నడుస్తున్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ను మేము భారత్లో కలుపుతాం, అక్కడ మొత్తాన్ని శాంతియుతంగా చేస్తామని చెప్పి మేము ఇది చేసినామని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ డబ్బులు కొట్టుకున్నాడు. అంటే అప్పుడు చేసిన వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అయినట్టు, నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా అనే గ్రేట్ అయినట్టు వీళ్ళు చేసిరు. అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంది, మరి భారతదేశంలో కలిసినాక జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో అల్లర్లు జరగవద్దు కదా, టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరగవద్దు కదా, మరి ఏంది ఈ మంత్లోనే 7 మందిని టెర్రరిస్టులు వచ్చి చంపారు కదా. అంటే టెర్రరిస్టులు తగ్గుతారని చెప్పినటువంటి నరేంద్ర మోడీ టెర్రరిస్టులు తగ్గిరా అంటే తగ్గలేదు కదా, టెర్రరిస్టులు తగ్గిరా అంటే తగ్గలేదు కదా. అంటే మరి మీరు ఏం చేసినట్టు, మీరు చేసినటువంటి పనికి ఫలితం మంచిగా వచ్చినట్ట చెడుగా వచ్చినట్ట ప్రజలు ఆలోచించుకుంటారు. మీరు ఏదో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ను మేము కలిపినాం, మేము అది చేసినాం అనుకుంటారు, కానీ మీరు చేసినాక ఫలితాలు కూడా టెర్రరిస్టులు అటాక్ జరుగుతున్నాయి కదా. మీరు ఏం చేస్తారు, విలేజ్ల గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తారు గన్నులు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? వాళ్ళ దగ్గర గన్నులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు మిస్ఫైర్ చేసి ఒకరినొకరు కాల్చుకొని చచ్చిపోతే, టెర్రరిస్టులు వాళ్ళ మీద ఎక్కువ పగబట్టి బాంబులు వేస్తే అవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. జర ఆలోచించాలి. ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు పనికిరాని ఆలోచన, ఏదో చిల్లర ఆలోచించుకో, గట్టిగా తీసుకోవాలి. ఆర్మీ అంటారు, అగ్నివీర్ అంటారు, ఏందో చేస్తారు. నాకు అసలు అర్థమే అవుతుంది నాకు. ఇక్కడ చూడండి, మిస్ కౌర్ రాజౌరి అండ్ ద పంచమ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ పేర్ ఆఫ్ ద వ్యాలీ has been a basic of the trend by the CRPF and army over the past week as a part of the government policy. The review of the village defense committee is okay. The committee has been disbanded in the early 2000 AMS allegations of the crimes including the abduction and the rape committed by its members. చాలా మంది అక్కడ చంపబడ్డారు, రేపులు చేయబడుతున్నారు, ఘోరమైన పరిస్థితుల్లోనే ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను. మనం పేజ్ నెంబర్లో ఒకసారి 80లకు కంటిన్యూ చేసి చూసి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాం. We can see the Home Minister Amit Shah, however, said on January 13th that the strengthening of the VDCs should not be linked with the gangrel killings. At a press conference in Jammu on Friday, responding to the question from the Hindu about the intention behind giving arms training to the civilians, Mr. Shah said, do not link the training of CVDs to gangrel killings, and a decision was taken at the end of the August 2022 to strengthen the VDCs. VDCs strengthen గురించి ఈ గ్యాంగ్ కిల్లింగ్స్ అమిత్ షా మాట్లాడి అంటే there are there are a strong indications of the heightened terrorist activity in the militancy pre-Jammu regions over the past 2 years. ఈ అర్థమైందా? Narendra Modi and Amit Shah should understand, whatever you took decision and Jammu and Kashmir, also there are dangerous signals. There are a strong indications of the heightened terrorist activities in the militancy free Jammu region over the past 2 years. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఘోరంగా ఉన్నది అక్కడ మిలిటెన్స్ అన్న. అఫీషియల్ said, Mr. Shah said the National Investigation Agency and the Jammu and Kashmir police would investigate all the terror attacks in the Jammu and regions over the past 1.5 year, adding that 360 degrees security grid could be readed for the Jammu over the next 3 months. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ
The 360 degrees security grid would be raided for Jammu over the next 3 months. 360 డిగ్రీలలో ఆ సమస్యల గురించి ఏమో చేయాలని చెప్పి రైడ్ చేయాలని చెప్పి అమిత్ షా చెప్తా ఉన్నారు. నేను ఏమంటున్నానంటే చెప్తా ఉన్నారు 30,000 weapons with the civilians across the Jammu and districts, including the Puch, Jarni, Samba, Doda, Kishwar. The number of weapons which civilians now stands at 30,000, said a senior Jammu and Kashmir police officer. 30,000, said a senior Jammu and Kashmir police officer. Weapons with civilians now stands 30,000. 30,000 civilians, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో సివిలియన్స్ 30,000 గన్లు సాధారణ ప్రజలకు ఇస్తున్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లోపల. There at least 16 cases pending in various courts against the formation of this VDCS, village development program schemes ఉన్నాయి కదా, వీటి కింద వెపన్స్ సివిలియన్ కింద ఆర్ విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్ VDC as they are called now. Jammu and Kashmir police officer said that it was difficult to predict the effectiveness of the VDCS in Dangri village for previous records. There are at least 71 individuals with the registered weapons provided by the police. However, on the day of the incident, non-fired thought. Later, a man claimed that he fired a few rounds from his 303 rifles. Our assessment showed that 27 weapons were either not in use or were locked in iron trunks, he said. There is chance to misuse. Okavela, if 30,000 weapons, if the government hand over to the common people, there is chance to misfire each of them only. Because the common people, that is not their duty. They have to prepare food, they have to went for the job, they have to do the agriculture, they have to do their business. Instead of that, if they keep the weapons in their hand, what it shows? The villagers, there are the chances to fight each other few times. If they misuse the guns, what it shows? What the government decisions are taking, I don't know exactly. That's a wrong way they are going, government. There is no chance to find out the mistakes also. The 303 rifles. A senior government official said that అదే కాకుండా కోర్టులో ఇక్కడ at least 16 cases pending in the various courts against the formation of these VDCs. ఈ VDCs మీద 16 కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోదు. ఇట్లా ప్రజలకు గన్నులు ఇస్తే టెర్రరిస్ట్ మీద అటాక్ చేసేది పోయి వాళ్ళు నిద్రపోయినప్పుడు టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేస్తారు. వీళ్ళు ఉద్యోగం చేయాలన్నా తిండి తినాలన్నా? The common people, they have to prepare food for them, they have to do agriculture, they have to do jobs. When will they fire? Government should think on this. The court will not allow these all things. These all things are the stupid things. Government, what the Narendra Modi and Amit Shah is thinking about our country, I don't know exactly. Whatever they are taking decisions are absolutely wrong according to my opinion. It is my personal opinion. Whatever opinion you have, you can mention here. A senior government official said, and the government was not absolutely absolving itself of the responsibility by the aiming the civilians. A state is empowered to citizens. There are the three aspects of this protection: the confidence building of the community, and visibility of harm of the people that could act as the deterrence in case of the case of an attack. The official said, though, Ashwini Sandel, a 23 years old, the police aspirant, has other concern. I live on the zero line on the Pakistan border. I trekked 6 kilometers. I tracked
trekked 6 kilometers on the foot before catching a bus to reach this place. It took me an hour. Can you request the government to build a road to my village? Self-defense training is fine, but what about our basic necessities? He asked. He asked. Okay, yes, basic necessities, self-defense is, if they want to protect the Jammu Kashmir people themselves, the gun handovering guns means self-defense. If they are ready to take gun and they will catch the gun, it will become the self-defense. What about their food? What about their necessities? What about their life? How the food will come? These are all stupid things. These are necessities. The roads and facilities are required. The development is required. Development is required. But instead of that, if we do wrong way, that is a very danger. Okay. The another thing is, we can see here. Convicted Lakshadweep MP Faisal disqualified. A Lok Sabha secretary has disqualified the Lok Sabha Lakshadweep MP Mohammad Faisal after he was jailed in an attempt to murder case. This is also danger. Don't share details of Joshmat survey with the media. NDMA. Don't share details of Joshmat survey with media. After the Indian Space Research Organization ISRO said in a report that Jyotimat sank 5.4 km between the December 27 and January 8, the National Disaster Management Authority NDMA on Friday directed all the departments and organizations involved in the survey and data collection in the Uttarakhand town hit by the land subsidences, the not into the interact with the media or the share data on the social media. The various government institutions and releasing data related to the subject matter on social media and are interacting with the media with their own interpretations. It is the creating the confusion not only among the affected resident, but also among the citizens of the country. The NDMA said. Okay, so whatever it may be, the don't share details of the survey with the media అనేది ఒక సంస్థ ఏదైనా అంటే డిస్కషన్ లో సోషల్ మీడియా టోటల్ సో మెనీ ఆర్ యూజింగ్ ద వాట్ in according to their knowledge they are describing about this thing what happened. So this is a misconception, a message is wrong message, is there is chance to go into the wrong message into the people. So that is why don't telecast this news on this social media. They are given they want to us. Okay, the 1 lakh vehicles cross Patangi toll plaza. Okay, we will see. 1 lakh vehicle cross Patangi toll plaza, Hyderabad. The Patangi toll plaza, Chautuppal, the major gateway on NH65, Hyderabad Vijayawada in Yadadri, Bhuvanagiri district, limits saw over the 1.09 lakh vehicles on the two preceding days of the Bogi and Sankranti on Thursday. A total 56,595 vehicles passed through the toll plaza. Great. Baga income vachuntundi. Toll plaza, the government got a lot of income. Page number 8, page number 4, page number 2, we can see about this all. Hyderabad. Sankranti rush over 1.09 lakh vehicles cross the Patangi toll plaza. The maximum traffic outflow recorded between the 10 p.m. and 1 a.m. says officials maximum 10 of the
10 of the total 16 toll gates kept open for the vehicles going towards the Vijayawada. Wow, we can see the Rasi lines queues are there to the Patangi toll plaza. The Patangi toll plaza at Chautuppal, the major gateway on NH65, Hyderabad Vijayawada in Yadadri Bhuvanagiri districts limits saw over the 1.09 lakh vehicle on the two preceding days of Bogi and Sankratri. On Thursday, a total of 56,595 vehicles passed through the toll plaza, of the which 42,844, 75% were cars, 1,300 state transport buses, and 4,913 private travels buses, and others were goods carriers. According to the Rachakonda Traffic Police, the maximum traffic numbers were on Friday, a day before Bogi, a total 67,577 vehicles exited the plaza, of which cars were 53,561, 79%, 1,851 state transport buses, and 4,906 private travels buses. The maximum traffic outflow at Patangi was recorded between 10 p.m. and 1 a.m. officials said. The Gundur toll plaza at BB Nagar on NH 163 Hyderabad Warangal on Friday recorded the total of the 25,231 vehicles, including the 17,844 and 70% cars and 872 the buses. On the same day, about 13,300 vehicles entered the Hyderabad from the Warangal side Rachakonda police station. Income may be lot to the Narendra Modi government and KCR, to KCR as a Narendra Modi too. The special traffic teams were monitoring and regulating the traffic and junctions such as the LB Nagar in Hyderabad and at the toll plaza at Patangi. Representatives of the GMR, Hyderabad, Vijayawada Express Highway Private Limited, the concessionaire at the Patanjali toll plaza said the maximum Sankratri homebound traffic was recorded on the Friday. However, significant numbers were witnessed on Saturday too. While an average passengers car unit per day at Patanjali plaza is about 35,000, officials estimated that at least another 5,000 would add to the overall figure on Saturday. The fast scanning, in addition to the confusion over the blacklisted the fastags and annual payment of the toll fee, which caused delays, GMR officials said slow scanning of the fastags. Slow scanning toll plaza complex is assisted by the 5 technical teams to ensure the assets the free operation around the clock. Very good. At the gates, due to the poor and the world conditions of the radio frequency identifications, RFID and stickers were also the reason in the past. To fix the issues now, the company has installed the high frequency RFID release readers antennas, which slow down to the time for the which scanning, officials said to the plaza complex was assisted by the 5 technical teams to ensure the assets free operations around the clock. Beside the maximum to the 10 other total 16 toll gates were being kept open for the vehicles going towards Vijayawada. Excellent. This is very important news has become because of how rush is entering into the Hyderabad to Vijayawada. What is the relation between AP and Telangana? How they are staying, how they are interacting, how they are spending their life in holidays. We can understand the lakhs of nearly 1.09 lakh vehicles crossed Patangi toll plaza means it's not a joke. Was more total cars. SC appointed the panel to
supervise HCA affairs, not manage it. Justice Nazar Ahmad Kakro, Nazar Ahmad Kakro, the former Chief Justice of Andhra Pradesh High Court and Chairman of the Supreme Court, appointed a 4 members panel to supervise the management of the affairs of the Hyderabad Cricket Association, stated that the Supreme Court has empowered that the committee is supervise the management of the affairs of the HCA, but not to manage the affairs of the Cricket Association. The other members of the panel are Telangana DGP Anjan Kumar, the former cricket SL Venkatapati Raju, and Venkata Pratap. Justice Kakru was responding to issues by the various means raised by the members of the HCA, the players, parents, and other parties involved in the HCA affairs. Okay, no problem. What we have important news. British diplomats, the PAT surgeon for the breast cancer care in India. Okay. NIMS welcomes the 19th batch of hospital management course. Very good. 2004 batch. A fulfill various non-medical career in a hospital. Nizam's Institute of the Medical Science and Hyderabad welcomed in the 19th batch of the freshers for the Masters in Hospitals Management course, which was launched in the 2004. So far, over the 300 students have passed out of the institution and employed at various corporate and the government hospitals, including the insurance sectors. The selection process for the course happens through the NIMS set exam. The duration of the course is 25 years, out of the which 2 years is a academic, and the last 6 months the students have to undergo their internship, and NIMS itself a maximum of the 20 students are taken each year. The academic in charge of the MHM course of the NIMS, Dr. Martha Ramesh, on the other caution, the earlier clinicians would only take care of the treatment. Okay. A vanilla story that needed some jig. The third Telugu film hit the screens of the Sankranti debut to the writer, director, and relationship drama Kalyanam Kamaniyam. Drama Kalyanam Kamaniyam, starring the Santosh Shobhan and the Priya Bhavani Shankar, can be described a vanilla ice cream, the plain and basic. Okay. This is also one different thing we can say. Kalyanam Kamaniyam, cast Santosh Shobhan, Priya Bhavani Shankar, direction Anil Kumar Allah. Okay. Eco tourism to resume at Hamrabad Tiger Reservoir, relaunch likely to on January 20. The Forest Department built cottages for the night stay at Mannanur inside the Hamrabad Tiger Reservoir in the Nagar Karnool district. Oh, no. This is Nagar Karnool district. What is this? Nagar Karnool district is our district. What can we see? We have to see Hyderabad. Safari riders into the Hamrabad Tiger Reservoir are said to be the back in the new and improved version after their relaunch by the Minister for the Environment and the Forest Indrakaran Reddy this month. The relaunch is the tentatively scheduled for the January 20 and will be the finalized based on the minister's availability. Officials from the Forest Department informed. While the safari riders along with the cottage stay they were launched in their rudimentary forms of towards the end of the 2021, they were laterally withdrawn temporarily
as the department was not prepared to deal with the huge response from the tourists. Beside the feedback from the tourists led the department into the rethinking the facilities provides, as the cottage and the vehicles were only basic without frills for for tourists aiming for the longer stay. That exciting cottages may provide the shots for facilities. Actually, eco tourism to resume at the Amrabad Tiger Reservoir relaunch likely on January 20. Okay, the government has decided to relaunch the Amrabad tourism to resume likely to on 10 January. It is better, but government should wait few days. Government should wait few days, few months. Then the pilgrims may understand the advertisement. This facilities should go into the people. Then only it will become developed. Otherwise, you are starting and ending. What it shows, ఎప్పుడైతే ఈ రిజర్వాయర్లు టూరిస్ట్ ఎప్పుడైతే ఎకో టూరిజం రెజ్యూమ్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నారో అది కొన్ని రోజులు ఉంచాలి. ఉంచితే టూరిస్టులకు తెలుస్తుంది, ప్రజలకు తెలుస్తుంది. ప్రజలకు తెలిసినాక అక్కడ బాగుంటుంది అని చెప్పి అడవిలో ఉండడానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఆ గవర్నమెంట్ అలాంటి టెక్నిక్ తీసుకుంటే నైట్ పోయి అక్కడ ఉంటారు, చాలా మంది ఉండి స్పెండ్ చేసి మంచి గాలి పీల్చుకుంటారు. మీరు ఏదో స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేసి తెలియదు. ప్రజలకు మొత్తం తెలిసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సక్సెస్. టైగర్ సిట్టింగ్ ఉంది, టైగర్ సిట్టింగ్ కథ బాగానే ఉంటుంది. ఇది చేస్తే రిజర్వాయర్డ్ చూస్తే ఇక 5000 ఏముంది ఇక్కడ నుంచి చదువుతాం. విత్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద టైగర్స్ రీచింగ్ 25 as per the census conducted last year, there are higher chances of the sighting of the big cat now. Around 10 Chenchu, the youth have been trained to act as a guide for the tourists on the safari ride. The who will explain the significance of the ecological diversity in the reservoir. Okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే టైగర్ సిట్టింగ్ ఏరియా లోపల ఒక 25 మెంబర్స్ను కొంతమందిని తీసుకొచ్చి ఆ రిజర్వాయర్ ఉన్న సెంచులను తీసుకొచ్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు క్రూర జంతువు పులుల నుంచి, సింహాల నుంచి, అడవి మృగాల నుంచి ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలనేది వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అక్కడ కూడా సేఫ్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ట్రైబల్ యూత్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ గైడ్స్, వాళ్ళు గైడ్స్గా ఉంటారు. హ్యాడ్ ఈచ్ ఎర్న్డ్ అప్ టు ద 5,000 within the 10 days during our initial attempt at eco tourism. After we halted the project, several Chenchi youth approach us seeking its a revival. We have realized that encouraging tourism is the way of forward to protect tiger here has to would link livelihood of the tribal communities with the survival of the big cat, says Mr. రోహిత్ గుప్తా. నిజంగా కూడా సెంచులకు ఒక టూరిజం కాగా వాళ్ళకు లైఫ్ కల్పించిన వాళ్ళు ఉంటుంది. వాళ్ళు టూరిజం వల్ల సెంచులు, ఎందుకంటే పులులను కూడా తరిమేస్తారు. వాళ్ళు సింహాలను, చిరుతలు 5-6 మంది కలిసి ఎంట పడితే సింహమే పరిగెత్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళకు ఉపాధి ఉంటుంది, వాళ్ళకు డబ్బులు కూడా బాగా దొరుకుతాయి. 5,000 10 రోజులకు 5,000 సంపాదిస్తారు. రోజు బాగానే సంపాదిస్తారు వాళ్ళు కూడా 500 లెక్కన. ఆ విధంగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది, టూరిస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. చాలా మంది టూరిస్టులు శ్రీశైలం ఆన్ ద వే పోతూ ఉంటే అడవులలో వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు, కాబట్టి టూరిజం బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఇది మంచి పనే. ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో completes 21 kilometers of the pre-construction survey work. The work is fine-tuned the metro alignment and the station locations up to Fort Grant underpass near the శంషాబాద్ టౌన్. ఇక్కడ ఏముంది, ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో కంప్లీట్స్ 21 kilometers ఫ్రీ కన్స్ట్రక్షన్ సర్వే అయిపోయిందంట. మెట్రో హైదరాబాద్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మెట్రో ట్రైన్ ఏదైతే పడుతుందో అది సర్వే పూర్తి అయిపోయింది. ద వర్క్ ఈజ్ టు ఫైన్ ట్యూన్ టు ద మెట్రో alignment and the station location up to the Fort Grant underpass the near the శంషాబాద్ టౌన్. శంషాబాద్ టౌన్ వరకు కూడా ఇక్కడ వచ్చేసింది. రైట్, ఇక మనం దీన్ని చూడకుండా వేరే దానికి వెళ్ళిపోతాం. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ fares announced. Fare including the
categorizing which would be deducted if the passengers do not wish to avail of service. Do not the ticket for the travel from the Secunderabad to Visakhapatnam by Vande Bharat Express to be flagged off by the video linked by the Prime Minister Narendra Modi on Sunday. The morning will be 1665 in chair class and 3120 in executive class, including categorizing charges in that return directions from the Visakhapatnam to Secunderabad. The fare will be 1720 in chair class and 3170 in executive. That there are the different charges up and down. If you see, first we can see 1665. It will be a chair class. Here 1720 in chair class. Different rates are they are taking. Here 3120 in executive class. Here 3170 in executive class. Different up and down different rates are there for the bullet train. Here we can see the difference in charges in up to the January by 50 to 55 was owing to varied food items in catering services. The train will be have the 1128 seat in including the 1024 in the 14 coaches of economy classes of the 104 up to 2 coaches in executive classes. There were the no sleeper coaches because the travel was mostly when passenger kept themselves awake. All coaches are air conditions. The charges up to the intervening stations from the Secunderabad to Visakhapatnam by economy classes are Warangal 520, Khammam 750, Vijayawada 905, Rajahmundry 1365. The base fare up to Visakhapatnam by the same class was fixed at 1207. The basic fare by executive class is 2485. But there is no sleeping coach. అంటే ఆడ పండుకోనికి అందులో బెర్తుల అవకాశం లేదు. ఎందుకు పండుకోనికి లేదంటే ఒకవేళ పండుకుంటే ఇమ్మీడియట్ స్టేషన్ దాటిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, ట్రైన్ స్పీడ్ పోతుంది కాబట్టి పండుకునే అవకాశం లేదు. ఇక్కడ అనేకమైన సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఫుడ్ క్యాటరింగ్ కూడా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు కావాలనుకుంటే ఫుడ్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఫేర్ మీకు డబ్బులు వాపసు వస్తాయి. ఇది ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు మెన్షన్ చేసారు అనమాట. ఫుడ్కి సంబంధించి కూడా అక్కడ క్యాటరింగ్కి సంబంధించింది. ద ఫార్మర్స్ టేక్ అప్ కలర్ఫుల్ ద ప్రాజెక్ట్ అగైన్స్ ద Kamareddy master plan. A woman drawing the rangoli to the registered her protect. What happened? Even as the entire state is in the celebration of the mood for the Sankranti festival, the farmers of 8 villages under Kamareddy town are ushering the new harvest season by the continuing their protest over the Kamareddy town dropped the master plan with the colorful rangoli designs outside their homes as well as the lanes and bylines. The master plan 2041 unveiled by the authorities for the Kamareddy town is uprooting about the 800 farmers families in the 8 villages from their fields. The thought officials and ruling parties leaders have been starting that it was only a draft proposal and objection field would be looked into before finalizing the master plan for the farmers are not convinced. A build pressure on the authorities. The farmers joint action committee JAC they called upon the local residential families of the farmers to register their protest with the Rangoli on Sankranti day on Saturday. You see here, farmers take up the colorful protest against the Kamareddy master plan. Kamareddy ring road master plan should be changed. Farmers అందరూ కలిసి
కామారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి 800 ఫ్యామిలీలకు సంబంధించినటువంటి ఫార్మర్స్ అంతా కలిసి అందరూ వచ్చి ముగ్గులేసి, మీరు మా భూముల నుంచి రోడ్లు కొండపోయి మా భూములు మాస్టర్ ప్లాన్ మా భూముల నుంచి పోవద్దు, మేము పంటలు పండించుకొని బతాము, మీ భూములు ఉంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీల భూములు కాపాడుకోవడానికి పేద ప్రజల భూములకి వెళ్ళి పోతున్నాయి కాబట్టి 800 కుటుంబాలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రంగోలేసి మీరు మాకు మాస్టర్ ప్లాన్ చేంజ్ చేయాలని మొత్తం ముగ్గులేసి పడేసిరంట 800 కుటుంబాలు. ఏఐసిసి పార్టీ అబ్జర్వ్స్ ద కాంగ్రెస్ లీడర్ జట్టు కుమార్ has been appointed as a party observer by all the Indian Congress Committee for the Madhya Lok Sabha constituency to oversee the assembly elections to be held before May this year. Before May this year elections ఉన్నాయంట. Tragic end for the Swiggy delivery executive. Tragic end for the Swiggy. What happened? 23 years old MD Rizwan, the food delivery executive with the Swiggy, who fell off the third floor of an apartment complex after allegedly being attacked by the customer's dog. Succumbed to injuries at the Nizam Institute of Medical Sciences, NIMS, here on Saturday. The incident took place the late January 11 when the youth had gone to the apartment complex located at the Green Valley Road number 6, Banjara Hills, to deliver the food packet. The Banjara Hills police reported that the pet of the owner pounced on MD Rizwan when the door was opened. A brief CCTV capture from the corridor of the premises showed the dog longing and the man down on the floor lying to the escape. The victim suffered the critical injuries in the fall and was rushed to the NIMS and ambulance. The police, following a petition by the MD Khaja Rizwan, the brother booked a case under the IPC 336 Act, endangering life or the personal safety of others, and 289 negligent conduct with the respect to the animals in the possession against the dog owner, and an investigation was on the Rizwan, who had suffered the bleeding head injuries, was critical at the time admitted to the hospital. You can see here tragic end for the Swiggy delivery boy. ఈ పిల్లవాడు డిగ్రీ డెలివరీ బాయ్ ఇంటికి వచ్చి డెలివరీ ఇద్దామని పోతే బంజారాస్ రోడ్ నెంబర్ 6లో కుక్క డోర్ తీసుకొని వచ్చి ఎంట పడితే కరవనికి వస్తుందని దావుకుందని జంప్ చేస్తే పైకి వెళ్ళి కింద పడి ఆ ప్లాన్కి ఇంజరీస్ అయ్యి చనిపోయాడు అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద కేసు బుక్ అయిపోయింది. కుక్కను జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నందుకు, ఈ విధంగా వేరే వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసినందుకు వాళ్ళ మీద పెద్ద ఎత్తున కేసు అయింది. 289 కింద వాళ్ళ మీద కేసు బుక్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 336 యాక్ట్ ద ఎండేంజరింగ్ లైఫ్, ద పర్సనల్ సేఫ్టీ తీసుకోకుండా 336 మీద 289 నెగ్లిజెన్స్ కండక్ట్ విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు ద యానిమల్స్, ఈ రెండింటి మీద కేసు బుక్ అయిపోయింది. జాగ్రత్త, కుక్కలు పెంచుకుంటూ చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చిన మంది మీద కేసు పెడితే మీ తోలు తీశారు. కిడ్నాప్డ్ బాయ్ రెస్క్యూడ్ 6 పర్సనల్ అరెస్టెడ్. ఇదేంది? కేటీఆర్ 6 సెంట్రల్ బడ్జెట్ సపోర్ట్ ఫర్ ద టిఎస్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్. Kidnapped boy rescued, the 6 personnel arrested. An 80 years old boy who was kidnapped allegedly by 3 members of the families from Bhadrachalam and sold to an issueless couple in Rajamandri of Andhra Pradesh over a week ago was rescued by the Bhadrachalam town the police on Saturday. The police claimed to have cracked the kidnap case with the help of the CCTV, the footage by the arresting the 6 persons, including an issues couple, and rescuing that abducted by from the Rajamandri. The arrested persons were identified as K Annapurna, her second daughter Anusha, and son Sairam of Ashok Nagar in Bhadrachalam, and Rajamandri based and issues the couple Isaac
and Snehalata, besides meditator Tulasi, also from the Rajamandri, 6 mobile phones and 3.1 lakh were seized from the arrested persons. According to the police, the Annapurna, along with her daughter and son, allegedly kidnapped the 8 years old boy and sold him to the childless couple through a meditator for the 4.5 lakh. The boy was handed over to his mother by the local police in the presence of children officials in Bhadrachalam later in Saturday. గిట్లుంటా తిక్కలరు 8 సంవత్సరాల పోరగాన్ని తీసుకుపోయి అమ్మనికి ప్రయత్నం చేసి ఎవరికో అమ్మిరంట. ఏదో 4.5 లక్షలకు అమ్మిరు, దొరికిపోయారు సన్నాసులు. KTR seeks central budget support from TS Industrial Project. The state did not receive the sufficient funds in the previous 8 union budgets. The minister is reported to have written in a letter to the union finance minister. No letter రాసిన అవుతుంది వాళ్ళకు తెలియదు. KTR to lead the delegations to World Economic Forum. Just our respected IT minister KT Ramarao wrote to the letter to the finance minister on because of the state did not receive sufficient fund previous 8 union budgets. ఇంతకు మొదలున్న 8 బడ్జెట్ల లోపల స్టేట్కి ఏం రాలేదని చెప్పి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కు లెటర్ రాశాడు మన కేటీ రామారావు. ఇక అవంతా చదివితే మనకు టైం లేదు కాబట్టి ఆ విషయం మనకు తెలిసిందే. కాబట్టి ఇక్కడేముంది, గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ రిజల్ట్ రిలీజ్డ్, రాసిన వాళ్ళు చూసుకోరు. ఇక నెక్స్ట్ వన్ థింగ్, సోలార్ పవర్ ఫర్ స్కూల్స్ రెడ్యూస్డ్ ఎనర్జీ బిల్స్. అమ్మా గుడ్, మంచి పద్ధతి. డెంటల్ స్టూడెంట్స్ వర్రీడ్ ఓవర్ ద ineligibility in MDS exam. Why? The dental students from the Telangana have become ineligible for the coming NEET MDS 2020 exam as their internship the timeline exceeds eligibility criteria of the exam. Why? If they complete their batch, try to allow. Why should they lose this total year into the batch? Just I want to read, but time is not there. Right? Revealing the festivals. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే డెంటల్ స్టూడెంట్స్ ఓర్రీ అవుతారు ఎలిజిబిలిటీ కోసం. ఎందుకంటే నిజంగా కూడా వాళ్ళ కోర్స్ అయిపోతే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి. ఎందుకంటే 2-3 సంవత్సరాలు కోర్సు పూర్తి చేసుకొని టాలెంట్ ఉన్న యొక్క ఉన్నను తొక్కి పట్టడం కాకుండా వీళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు పని చేసుకుంటారు, సర్వీస్ చేస్తారు. వచ్చి వాళ్ళని ఎలిజిబిలిటీ చేసి ప్రాబ్లంలో పెట్టవద్దు గవర్నమెంట్. ఆహా, సంక్రాంతి మూమెంట్ వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ గంగిరెద్దు అండ్ అదర్ ఫెస్టివల్, భోగి మంట అండ్ అచ్చాయ్ బోత్. ఆల్ 10 lakh vacancies at center will be filled by August. Clear pending fee dues before Khammam meeting Congress ఏం చెప్పింది, మీ దమ్ముంటే పెండింగ్ బిల్ అని క్లియర్ చేయండి. ఖమ్మం మీటింగ్ పెడుతున్న కేసీఆర్, మీరు దానికి ముందు బిల్లులు క్లియర్ చేయండి అంటున్నాడు. The government had not cleared the fee reimbursement due for the last 3 years and also did not sanction the scholarship, leaving the students in a lurch. అంతే, ఇది ప్రభుత్వం కాదు, ఏం కాదు, దీని కథ చెప్పొద్దు, ఇది ఉత్తే బట్టేవాది ప్రభుత్వం ఇది. ఇంకా ఆల్ 10 lakh vacancies ఎట్ సెంటర్ విల్ బి ఫిల్డ్ బై ఆగస్ట్. ఇది కూడా మామూలు ప్రభుత్వం కాదు, ఈ నరేంద్ర మోడీది. ఇది at a time 10 lakhs. ఇన్ని రోజులు ఏమన్నారు? Where did you go up to 8 years? What happened to you? Were you sleeping at that time? Why exactly you are coming and going to release? What posts are releasing? I don't know. The union minister Kishan Reddy said that the union government has been filling all the vacancies under the limits and all the 10 lakh vacancies would be filled by the August 2023. He said that so far 1.5 lakh jobs were filled and the Prime Minister Narendra Modi has been handing over the appointment letters to the elected candidates virtually. ఆయన వచ్చే అపాయింట్మెంట్ లెటర్, ఎవరైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చే అపాయింట్మెంట్లు ఇస్తారు సార్ జాబులకు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ, హంగామా అచ్చాయ్, కామ్ కమాయ్.
जो दिखा रहा है ना हंगामा तो अच्छा है दिख रहा, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छा है, मगर काम में बहुत कमजोर है बीजेपी गवर्नमेंट में। काम कमजोर। आप बता रहे 10 लाख के 10 लाख के जॉब के बारे में, 10 लाख अगस्त बाय अगस्त 2023 में फिलअप करते करते देखेंगे। स्पीकिंग टू द reporters at the party office here on the Saturday. Okay, no problem. We can see that to clear up the pendings. Neelakurinji sanctuary stays on paper. This is flower's name, I think. Despite COVID, India responded strongly to China. BJP won't win even if Modi and Shah visit 200 times in Bangalore. वाह अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। अधिक BJP won't win even if Modi and Shah visit 100 times Bangalore. JD Shivakumar, JDS leader, leader and former Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy on Saturday said that the BJP would not be able to win with the assembly elections in Karnataka even if the Prime Minister Narendra Modi and the party's key strategist Amit Shah visit the state 100 times. The people of state were upset over the conduct of the BJP leaders and their administration. He alleged and ఆరోపణ చేశాడు, వీళ్ళు 100 సార్లు వచ్చినా కానీ మీరు గెలవరని. వస్తుంది భోగి మంటలా లేపిరు. The people make a bonfire of waste material in front of the residential blocks to observe the Bhogi as a part of the Sankranti celebrations. Visakhapatnam on Saturday. నీ బొంద ఈ అమ్మ ఆటకపోగలరా సన్నాసుల. AP village gearing up to the worst bullock cart race today. Bullock cart race కూడా ఉందంట ఏపీలో. వయసు చూడ్రి బండ్లు టైగర్ రిజర్వ్, టైగర్ that spread the terror in the Wayanad forest tranquilized. Okay. Thousands of attend Makara Vilakku, the festival at the Shabarimala Ayyappa temple. Centro Ravi remanded in the 14-day judicial custody. Jivo preventing the public meeting set fire on Naidu in Bhogi fires. Amma Jagannath తెచ్చిన జీవోను భోగి మంటలా కాల్చుతారు నరే చంద్రబాబు నాయుడు. वाह बहुत अच्छा है. Madhuri Delhi fight diverted but allowing flyover the pass away. Gau times okay. US officials slam China's aggressive moves on LAC. 1 killed, 20 injured in a stampede at Makar Mela in Odisha. Makara ఏం ఒడిశా ఏం ఒకరే కటక్ లోపల ఒరిస్సాలో కటక్ లోపల ఒకటి చచ్చిపోయారంట మంది ఎక్కువై గుసగుస. డోంట్ షేర్ డీటెయిల్స్ ఆన్ ద జోషిమత్ విత్ మీడియా. ఇక్కడ రాజ్నాథ్ లాంచ్ చేసే సోల్ ఆఫ్ ద స్టీల్ endurance challenging in the Dehradun. FIA must be done before the sanction of the urban project SC. Okay. Jharkhand doctors die they creating the social capital. Goyal promises the strict action against the FIC officials involving in the corruption. The CBI visits the Sisodia's office in Delhi. AAP questions the probe agency's motive. Congress halts the Bharat Jodo Yatra for a day in a Punjab segment after the death of MP. Oh, very sorry to say. Bank Union to organize 2-day strike on January 30-31. Bank Union to organize 2-day strike 30-31. When the Forum of Bank the Union has called the nationwide bank strike on January 30 and the 31st to demand their
introduction of the 5-day working weeks with the reverting to the old pension scheme and others. Okay. Well, this is the probe. CBI visited Sisodia. Thank you, thank you. Clear political message in the Congress. Follow up the Rahul Bharat Jodo Yatra. So the BJP wants to enforcement CAA to make Katarnak matter. BJP wants to enforcement CAA to make the minority communities less importance. Amartya Sen बोल दिया. Amartya Sen చెప్పిన భలే ఉంది అప్పటి నుంచి చూడకపోతే. Okay, 1 minute I will complete the going. Clear political message in Congress. The follow up the Rahul Bharat Jodo Yatra. A cooking gas cylinder for the 500, the cheaper petrol and diesel and jobs for the youth. These are the promises the Congress leader Rahul Gandhi has made in this one-page letter to the citizens as a part of the Haath Se Haath Jodo Abhiyan. Unlike the Bharat Jodo Yatra, BJY, the program will be carry on the strong political message and cover over the 10 lakh polling booths between January 26 to March 26. Very good. Looking ahead, and the Congress has also dropped a not so subtitle hint about who will be the party's face of the 2024 Lok Sabha elections, and Mr. Gandhi signing off his letter with the Aapka Apna your own Rahul. The campaign that will be distinctly have the Congress election symbol will be the carrying Mr. Gandhi's poll promises in the run up to the 2024 Lok Sabha elections. I am determined to create a economic prosperity for the everyone. 8 price for the farmers, produce jobs for youth, fair distribution of the country's wealth, and enabling environment for the MSME and entrepreneurs. Cheaper diesel, stronger rupee, and gas cylinder, and 500 gas cylinder for 500. Mr. Gandhi said on his open to letter to citizens. Along with Mr. Gandhi's letter, the Congress workers will also be distributing a charge sheet against the Narendra Modi, the government. The voice to the voiceless. I understand that my personal and the political journey is one, to give the voice to the voices, to be the weapon of the weak, to take India from the darkness to light, from the hate to love, from the suffering to prosperity. I will carry the forward to the vision and the values of those who gave us our extraordinary constitution. Mr. Gandhi said. The Congress leaders counter that the BJP slogans "Achhe din, good days" is what is this? Swarna Bharat, Golden India. The Haath Se Haath Jodo Abhiyan is our initiative to spread the message to unity and the brotherhood through this historic Abhiyan campaign. The Congress party is extending its hand to you. Lend a hand to come together to put the country back on the path, the building a Swarning Bharat, where every single Indian has an equal chance to fulfill their dreams with former Congress chief said. Okay. Excellent. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఆశయ జాయ లోపల క్లియర్గా చెప్తున్నాడు రాహుల్ గాంధీ చెప్తుంటే 500కి సిలిండర్ క్లియర్గా 500 में सिलेंडर देंगे. Very important matter where the subbranding about the offering of signals of the Rahul. The 2024 looking ahead, Bhakta Bharat Jodo Yatra. 500 cheaper petrol, diesel, jobs, youth. These are the promises. Cooking gas cylinder for 500.
కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే 500కే సిలిండర్, 1150 ఉంది ఇప్పుడు. 500కి సిలిండర్. చీపర్ పెట్రోల్ కూడా చీప్, అండ్ డీజిల్ కూడా డీజిల్ కూడా చీప్ వస్తుంది. జాబ్స్ యూత్కి వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద ప్రామిసెస్ ద కాంగ్రెస్, రాహుల్ గాంధీ ఆస్తి వ్యవసాయ జాడ ప్రోగ్రాంలో చెప్పారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బీజేపీ చూద్దాం కానీ తర్వాత చూద్దాం, రిపబ్లిక్ డే అవన్నీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవర్ దే కేమ్ టు ద live. Thank you very much. So many importance are there. If there is any chance to evening, we will go forward.